Hi, hello, welcome back to Learnino. So, എല്ലാവരും ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിനൊക്കെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മാരത്തോൺ MCQ സീരീസിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, പൊതുവെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്, നമുക്ക് പഠിക്കാനും കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറേ അധികം ടോപ്പിക്സ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു എക്സാം ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാം ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാരത്തോൺ MCQ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ വന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസിന്റെ ഉടനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ ഈ മാരത്തോൺ MCQല് ഞാൻ 75 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുവിധം എല്ലാ ഏരിയസും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ MCQ. സോ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാം. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ആയിട്ടും കിട്ടും. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് കാണാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ മാരത്തോൺ MCQ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ്. Okay, so we start with the first question. For over-modulation, the value of modulation index M is. Modulation index എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് M. അപ്പോൾ ഓവർ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻസ് M less than 1, M equal to 1, M greater than 1 and none of the above. So correct answer is option C. M greater than 1 ആവുന്ന സമയത്താണ് ഓവർ മോഡുലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. M greater than 1 ആവുമ്പോഴാണ് ഓവർ മോഡുലേഷൻ. Question number 2, the maximum transmission efficiency of a sinusoidal AM signal is. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 1-2 സ്റ്റെപ്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാക്സിമം ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ്: 21.68, ഓപ്ഷൻ ബി 33.33%, ഓപ്ഷൻ സി 58.85%, ഓപ്ഷൻ ഡി 65.55%. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി = മ്യൂ സ്ക്വയർ വേവ് 2 + മ്യൂ × 100 കിട്ടുമ്പോഴാണ്, × 100 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫോർ മ്യൂ = 1. മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് 1 ആവുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക. അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 33.33% എന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം 33.33% ആണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നുള്ളതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the correct answer is option B, 33.33%. Question number 3, which of the following requires the least bandwidth? ഇതിലെ least bandwidth വേണ്ടത് ഏതിനാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. DSB, SC, ഓപ്ഷൻ ബി DSB, ഓപ്ഷൻ സി VSB and ഓപ്ഷൻ ഡി SSB. സോ ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കാരിയറിനാണോ, ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് ആണോ, വെസ്റ്റിജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് ആണോ, സിംഗിൾ സപ്രസ്ഡ് ബാൻഡ് ആണോ എന്നാണ്, SSBക്ക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ച് ലീസ്റ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് ഏതിനാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി. ദാറ്റ് ഈസ് SSBക്കാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, then question number 4, the ring modulation is generally used for generating. Ring modulation ഇതിൽ ഏത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? So we have the options: option A SSB SC, option B ISI, option C DSB SC and option D VSB. So DSB SC ലാണ്, ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കാരിയറിലാണ് നമ്മൾ റിംഗ് മോഡുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 5, in TV transmission picture signal is dash modulated. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിക്ചർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് TV ട്രാൻസ്മിഷനിൽ? സോ വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻസ് A ഫ്രീക്വൻസി, B ഫേസ്, C ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് D നൺ ഓഫ് ദ എബോവ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ അറിയേണ്ട ഒരു ആൻസർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. Question number 6, as the modulation level is increased, the carrier power. മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കൂടുമ്പോൾ കാരിയർ പവറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? കാരിയർ പവറിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. Option A, it is increased. Option B remains the same. Option C is decreased and option D none of the above.
So modulation level കൂടുന്ന സമയത്ത് carrier power remains the same. Okay, so that is the correct answer. Question number 7, in an amplitude modulation, options തന്നിട്ടുണ്ട്. Option A, amplitude of carrier varies. Option B, frequency of carrier remains constant. Option C, phase of carrier remains constant. Option D, all of the above. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും. ഓക്കെ, ഇൻ ആൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ വേരീസ്. വേഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്ഷൻ എ പോയി മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർക്ക് എല്ലാം പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻസ്, നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുക. ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതിലെല്ലാം അതിന്റെ ആൻസർ ആണ്. സോ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഓൾ ഓഫ് ദ അബോവ്. അതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്, നമ്മൾ വേഗം പോയി മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അതിനാണ് ഞാനത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ചു നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ ഓരോ മാർക്കും വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിംഗ് മോഡുലേഷൻ ഈസ്. ഓക്കെ, റിംഗ് മോഡുലേഷൻ വേറെ ടൈപ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യൂസ്ഡ് ഫോർ DSB SC ജനറേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ USB ജനറേഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി യൂസ്ഡ് ഫോർ FM ജനറേഷൻ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദ അബോവ്. ഇതേ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയതാ. നമുക്കറിയാം ആൻസർ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ DSB SC ജനറേഷൻ, ഓപ്ഷൻ എ. Question number 9, which modulation consists of both lower and upper sideband? Lower sideband, upper sideband ഉള്ളത് ഏത് മോഡുലേഷൻ ആണ്? നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ DSB SC, ഓപ്ഷൻ ബി VSB, ഓപ്ഷൻ സി SSB SC ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ അബോവ്. അപ്പോ ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കാരിയർ. അപ്പൊ അതിലാണ് രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡ് വരുന്നത്, ബോത്ത് ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. So we move on to question number 10. Modulation is done in simple question. Option A transmitter, option B receiver, option C both A and B and option B none of the above. Modulation നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിലാണ് മോഡുലേഷൻ നടക്കുന്നത്, റിസീവർ സൈഡിലാണ് ഡിമോഡുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. So the correct answer is option A. Question number 11, in India dash modulation is used for radio transmission. Radio transmission ഇതിലെ ഏത് മോഡുലേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മോഡുലേഷൻ ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. We have options A frequency, B amplitude, C phase and D none of the above. തെറ്റിക്കരുത്, ഓപ്ഷൻ ബി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Question number 12, in AM wave useful power is carried by. AM വേവില് യൂസ്ഫുൾ പവർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ കാരിയർ, ഓപ്ഷൻ ബി സൈഡ് ബാൻഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് കാരിയർ ആൻഡ് സൈഡ് ബാൻഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി നൺ ഓഫ് ദ അബോവ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. AM വേവിലെ യൂസ്ഫുൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈഡ് ബാൻഡ്സിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, സൈഡ് ബാൻഡ്സ്. Question number 13, our modulation results in. ഈ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓവർ മോഡുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തിലാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഓവർ മോഡുലേഷൻ, നമ്മൾ അണ്ടർ മോഡുലേഷൻ, ഓവർ മോഡുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ ഓവർ മോഡുലേഷൻ എന്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ സ്ട്രെങ്തൻ ദ സിഗ്നൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ, ഓപ്ഷൻ സി നോ ചേഞ്ച് ടു സിഗ്നൽ, ഓപ്ഷൻ ബി നൺ ഓഫ് ദം. ഇപ്പൊ ഓവർ മോഡുലേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, then question number 14, in FM modulation when the modulation index increases the transmitted power is. Okay, ഇതേപോലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു. മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺചേഞ്ച്. So we have options A increase, B decrease, C unchanged and D none of the above. So correct answer is option C. Question number 15, the modulation technique that uses a minimum channel bandwidth and transmitted power is. Okay, minimum channel bandwidth ഉം transmitted power ഉം കുറവായിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൽ തന്നെ പല തരത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഒരേ കാര്യത്തിൽ ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. So we have the options A, FM, B, DSB, SC, C, VSB and D, SSB and the correct answer is SSB. Question number 16. FM is called constant envelope because dash of carrier wave is kept constant. FM നെ നമ്മൾ constant envelope എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. So we have options A frequency, B amplitude, C phase and D angle. അപ്പോ ഏത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയത് കാരണമാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഏത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയത് കാരണമാണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയത് കാരണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോൺസ്റ്റന്റ് എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് FM ന്. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17, FM bandwidth is approximated using. ഓക്കെ, ഇതൊരു റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ FM bandwidth അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് കാൾസൺസ് റൂൾ. So we have options A Carson's, B Faraday, C Maxwell's and D
Armstrongs. So correct answer option A. Okay. Question number 18. What is the maximum frequency deviation allowed in commercial FM broadcasting? Commercial FM broadcasting allow ചെയ്യുന്ന maximum frequency deviation എത്രയാണ്? We have options A 100 kilohertz, B 75 kilohertz, C 15 kilohertz, D 120 kilohertz, and the correct answer is option, which is option B 75 kilohertz ആണ് നമുക്ക് maximum frequency deviation allowed in the commercial FM broadcasting. Okay. Question number 19. What bands are provided in FM signals? എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ്. First one, to prevent interference from adjacent channel. Option B, to increase noise. Option C, to inverse bandwidth. And option D, none of the above. So correct answer, quad bands are provided in FM signals to prevent interference from adjacent channel. Correct answer is option A. Question number 20. In TV transmission, sound signal is dash modulated. Okay, appo nammal nerthe picture signal edu modulation aanu parayundarnu. So sound signal edu modulation. So we have options A phase, B pulse, C frequency, and D amplitude. So which modulation are sound signal using? It is frequency modulated. So correct answer is option C. Question number 21. An increase in modulation index leads to an increase in bandwidth in case of modulation increase. Modulation index കൂടുമ്പോ bandwidth കൂടുന്നത് ഇതിലെ ഏത് type of modulation ആണെന്നാണ് question. Options A FM, B AM, B FM, C SSB, and D none of the above. So correct answer is option B. Okay, FM ilanadu. Question number 22. To produce frequency modulation using a phase modulator. Okay, phase modulator use ചെയ്ത് frequency modulation ചെയ്യാൻ ഇത് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് integration differentiation, തെറ്റിച്ച് കളയരുത്. We have the options A, message signal must be integrated and then used for modulation. Option B, message signal must be differentiated and then used for modulation. Option C, phase modulated signal must be integrated. Option D, phase modulated signal must be differentiated. മൊത്തത്തിൽ ഈ 4 ഓപ്ഷൻ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക. ഓപ്ഷൻ A ആണ് correct answer. To produce frequency modulation using a phase modulator, message signal must be integrated and then used for modulation. Okay. Question number 23. Reactance modulator and varactor diodes are used in an application type question ആണ്. Reactance modulator and varactor diodes are used. ഏതിനാണ്? Option A, DSB SC generation. Option B, DSB SC reception. Option C, DSB SC reception. And option D, FM generation. Okay. So ഇതിൽ നമുക്ക് correct answer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ option D ആണ്, FM generation ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. And question number 24. In a commercial FM broadcast system, the modulating signal frequency is limited to about commercial FM broadcasting modulating signal frequency limit ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Options 3.4 kilohertz, option B 5 kilohertz, option C 15 kilohertz, and option D 20 kilohertz. And correct answer is option C 15 kilohertz. Question number 25. Which of the following are two methods of generating FM signal? FM signal generate ചെയ്യുന്ന രണ്ട് methods ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. Option A, coherent method and non-coherent method. Option B, product detector and envelope detector. Option C, direct method and indirect method. Option D, slop detector and zero crossing detector. Correct answer option C, direct method and indirect method ആണ് FM generation നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so we have completed 25 questions. ഇനി നമുക്ക് 50 more questions പഠിക്കാനുണ്ട്. So full ആയിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ 75 questions നമ്മൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ 25 questions കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള 50 questions കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. Question number 26. Carson's rule is used to calculate. Okay, Carson's rule. ഏത് calculate ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് question. So we have option A, bandwidth of FM signal. Option B, SNR. Option C, modulation index of FM. And option D, figure of merit. And the correct answer is option A, bandwidth of FM signal. Question number 27. The modulation index of FM is given by. Modulation index and expression എന്താണെന്നാണ് question. We have option A, frequency deviation divided by modulating frequency. Option B, modulating frequency divided by frequency deviation. Option C, modulating frequency divided by carrier frequency. And option D, carrier frequency divided by modulating frequency. And the correct answer is option A, that is frequency deviation divided by modulating frequency. And modulation index എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Question number 28. FM signal is better than AM signal because FM signal എന്തുകൊണ്ടാണ് AM signalനേക്കാളും better ആണെന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ്. Option A, less immune to noise. Option B, less adjacent channel interference. Option C, amplitude limiter are used to avoid amplitude variation. And option D, all of the above. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ,
ഇതും അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ വായിക്കും, ലെസ് ഇമ്മ്യൂൺ ടു നോയ്സ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ പോയി ഓപ്ഷൻ എ മാർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് പറയുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. And question number 29, the total variation in frequency from the minimum to maximum value is called. So that is a definition type question ആണ്. It is carrier swing ആണെന്ന് അറിയാം. So option A modulation index, option B carrier swing, and option C frequency deviation, and option D frequency modulation. Correct answer is option B. Question number 13, FM as amplitude of modulating source increase the frequency of carrier. Frequency le endu vyathyasam undava. So option A increase, option B decrease, option C unchanged, option D none of the above. ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രിക്കി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനെ പല തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ എഫ് എമ്മില് മോഡുലേറ്റിംഗ് സോഴ്സിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ കാരിയറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31, the most common detector used in an AM radio broadcast receiver ഏതാണെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ coherent receiver, option B envelope detector, option C radio detector, and option D discriminator. Correct answer is option B. Question number 32, in a radio receiver we generally use dash oscillator as a local oscillator. Radio receiver le ഏത് oscillator ആണ് local oscillator ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. So we have the options A crystal, B Wien bridge, option C phase shift, and option D Hartley, and the correct answer is option D Hartley oscillator. Okay. Question number 33, super heterodyne principle refers to option A using large number of amplifier stages, option B using a push-pull circuit, option C obtaining lower fixed intermediate frequency, and option D none of the above. So the correct answer എന്ന് പറയുന്നത് super heterodyne principle refers to obtaining lower fixed intermediate frequency. Okay. Question number 34, sensitivity is defined as എന്താണ് sensitivity? Options A ability of receiver to amplify weak signal, option B ability to reject unwanted signal, option C ability to convert incoming signal into image frequency, and option D ability to reject noise. So correct answer sensitivity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is the ability of receiver to amplify weak signals. Correct answer option A. Question number 35, radio receiver varactor diodes are used for. Varactor diode എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Option A tuning, option B demodulation, option C mining, and option D none of the above. And the correct answer is tuning. Varactor diodes are used for tuning. Question number 36, as the noise in the system increases, SNR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ. അപ്പൊ നോയ്സ് കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? SNR എന്ത് സംഭവിക്കും? SNR ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസ്, ഓപ്ഷൻ സി നോ ചേഞ്ച്, ഓപ്ഷൻ ഡി none of the above. Correct answer option B. Question number 37, demodulation is done in simple question. Option A receiving antenna, option B transmitter, option C radio receiver, option D transmitting antenna. അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മൾ demodulation ചെയ്യുന്നത്? റേഡിയോ റിസീവറിലാണ് നമ്മൾ demodulation ചെയ്യുന്നത്. And question number 38, an FM signal can be detected using FM signal ഏത് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം? ഓപ്ഷൻ എ average detector, option B discriminator, option C PLL, option D ALPF. So correct answer option B discriminator. Question number 39, which method is used in demodulating FM wave? FM wave demodulate ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Option A distribution discrimination method, option B amplitude discrimination method, option C delay discrimination method, and option D phase discrimination method. And the correct answer is option D phase discrimination method. Question number 40, if the baud rate is 1200 and there are 4 bits for each signal element, then the bit rate, baud rate and bit rate തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സും അതേപോലെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇതില് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ baud rate 1200 ആണ് and there are 4 bits for each signal element. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ bit rate എന്താ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ baud rate into a number of bits ആണ് വരുന്നത്. So we have 4800. Okay. Option A is the correct answer. Option A 4800, option B 1200, option C 400, and option D 300 ആണ്. So correct answer option A. Okay. Question number 41, the process of converting the analog sample into discrete form is called. Analog sample ne discrete ആക്കുന്നതിനെ എന്ത് പറയുന്നു? Option A modulation, option B multiplexing, option C quantization, and option D sampling, and the correct answer is option C, that is quantization. Question number 42, the modulation technique used to convert analog signal into digital signal. Analog signal ne digital signal ആക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ്? Option A pulse code modulation, option D delta modulation, option C adaptive delta modulation, and option D all of the above. Again വീണ്ടും അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. Question number 43. Analog to digital conversion includes. Analog to digital conversion le ഏത് പ്രോസസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ സാമ്പിളിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ അബോവ്. വീണ്ടും ഞാൻ പറയണ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതായത് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം കറക്റ്റ് ആവുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സോ ഞാൻ ഈ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഓർത്ത് വെക്കണേ. ഓക്കെ, സോ ഇതില് സെയിം കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട്, ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഉണ്ട്, മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പൊ എന്താ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. Question number 44. In PCM system, output SN increase. We have options A linearly with bandwidth, option B exponential with bandwidth, option C inversely with bandwidth, and option D none of the above. It is linear with bandwidth. Okay. Question number 45. Quantization noise is produced in. Quantization noise is the option A all pulse modulation system, option B PCM, option C all modulation system, and option D PAM. Correct answer PCM. Question number 46. The non-uniform quantization leads to. Option A reduction in transmission bandwidth, option B increase in maximum SNR, option C increase in SNR for low level signals, and option D simplification of quantization process. And correct answer, the non-uniform quantization leads to increase in SNR for low level signals. Okay. Question number 47. Dash is mostly preferred for telegraphy. Telegraphy il edana prefer cheyyunnenana. Option A frequency shift keying, option B on off keying, option C frequency shift keying, and option D pulse code modulation. And the correct answer is frequency shift keying. Frequency shift keying is mostly preferred for telegraphy. Question number 48. Which of the following has the least noise immunity? The ഏറ്റവും noise immunity കുറഞ്ഞത് ഏതാണെന്നാണ്. Option A QAM, option B ASK, option C FSK, and option D PSK. And correct answer is option B ASK. Question number 49. In which modulation technique does the phase of the carrier signal is changed by varying the sign and cause inputs at a particular time? Option A FM, option B PSK, option C AM, and option D PAM. Correct answer is PSK. Okay. Question number 50. In amplitude shift keying, transmission bandwidth is equal to. Amplitude shift keying transmission bandwidth is equal to option A base bandwidth, option B twice base bandwidth, option C half base bandwidth, and option D 4 times base bandwidth. And the correct answer is in ASK, transmission bandwidth is equal to base bandwidth. Okay. So we have completed 50 questions. And we have 25 more questions. Okay, 75 questions are we totally marathon MCQ we discuss cheyan pogunnathu. So namukku ini adutha 25 questions kuda padikam. Question number 51. As the bitrate of FSK signal increases, the bandwidth bitrate koodumbo FSK bitrate koodumbo bandwidth nu endu sambhavikkum? Option A remains same, option B decreases, option C increases, and option D doubles. Correct answer is option C increases. That is, as the bitrate of FSK signal increases, the bandwidth increases. Question number 52. Which modulation scheme is also called as on off keying? On off keying എന്ന് പറയുന്നത് on off keying എന്നും കൂടെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഏത് type of modulation scheme ആണ്? We have options A ASK, option B FSK, option C PSK, and option D GMSK. And correct answer is option A ASK. Question number 53. In dash, the frequency of the carrier signal is varied based on the information in a digital signal. We have the options A PSK, option B option A ASK, option B PSK, option C FSK, and option D QAM. And the correct answer is FSK. FSK lana frequency of the carrier signal is varied based on the information in a digital signal. Okay, simple question ആണ്, simple definition നമുക്ക് അറിയാവുന്ന question തന്നെയാണ്. Then question number 54. അതായത് baud rate ഉം bit rate ഉം തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ baud rate എന്താ bit rate എന്താന്നുള്ളതാണ് ഈ question. That is, dash rate is a number of bits per second and dash rate is a number of signal units per second. Okay, appo confusion venda. Correct answer ennu parayunnathu bitrate is a number of bits per second. Bitrate ennu parayna number of bits per second. Baud rate is a number of signal units per second aanu. Okay, so option B aanu. Onnude parayam, bitrate is the number of bits per second and baud rate is the number of signal units per second. Okay. Now question number 55. Which of the following type of multiplexing uses pulse code modulation? Idile pulse code modulation use cheyyunna edana? Option A frequency division multiplexing, option B time division multiplexing, option C code division multiplexing, and option D amplitude linked multiplexing. And correct answer is option D TDM aanu.
which uses pulse code modulation. And question number 56, DPCM is particularly used for option A, radar signal transmission, option B, radio signal transmission, option C, speech signal transmission, and option D, seismic signal transmission. Correct answer, speech signal transmission. Question number 57, in dash, a message signal is represented by a sequence of coded pulses, which is accomplished by representing the signal in discrete form in both time and amplitude. Lengthy question ആണ്. So we have option A PDM, option B PPM, option C PCM, option D PAM. PCM lana message signal is represented by a sequence of coded pulses, okay, which is accomplished by representing the signal in discrete form, time ilum, amplitude. Okay, so option C is the correct answer. Question number 58, which of the following stage is present in FM receiver but not in AM receiver? FM receiver linde, AM receiver lilla. Edana. Option A, amplitude limiter, option B, demodulator, option C, AM amplifier, and option D, mixer. Amplitude limiter aana, FM il undavum, AM il undavilla. Okay. Question number 59, selectivity of a receiver. Sensitivity, selectivity, idokke endanallathu ariyanam. Selectivity ennu parayunnathu, option A, changes with incoming signal frequency, option B is poor at high frequency, option C is the rejection of adjacent channel at receiver, and option D all of them. Idum nammade matte type of question aanu. ഇതിൽ സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ റിസീവർ, അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെലക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60, വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ? സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ഹൈ സെലക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ബി, ലോ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, ഓപ്ഷൻ സി, ലോ അഡ്ജസന്റ് ചാനൽ റിജക്ഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി, ലോ ഫിഡലിറ്റി. ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സെലക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ. Question number 61, for dash, the minimum bandwidth required for transmission is equal to the baud rate. Option A, ASK, option B, PSK, option C, FSK, and option D, A and B. Correct answer, ASK, PSK. Okay. Question number 62, in which type of modulation can the bit rate be 4 times the bandwidth? Bit rate, baud rate 4 times ആയിട്ട് വരുന്നത്. Bit rate be 4 times of baud rate. And option A, ASK, option B, FSK, option C, PSK, and option D, none of the above. Correct answer, PSK. Question number 63, OOK is a type of dash modulation. It is a type of ASK modulation. Okay, OOK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ on of key. ASK ആണ്. Option A, ASK, option B, PSK, option C, FSK, and option D, QM. Correct answer, option A. Then question number 64, dash rate is always less than or equal to dash rate. അപ്പോൾ ഈ bit rate ഉം baud rate ഉം എന്തായാലും ഒരു question നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. So, baud rate is always less than or equal to bit rate. കേട്ടോ, തെറ്റിക്കരുത്. Baud rate is always less than or equal to bit rate. Correct answer, option A. Question number 65, coherent detection of binary ASK signal requires. Option A, phase synchronization, option B, timing synchronization, option C, amplitude synchronization, option D, both A and B. Correct answer, option B. Question number 66, the coherent modulation techniques are option A, PSK, option B, FSK, option C, ASK, and option D, all of them. Correct answer is option D. Coherent modulation techniques നമുക്ക് PSK ലും FSK ലും ASK ലും വരും. Question number 67, the FSK signal which has a gentle shift from one frequency level to another is called. Option A, differential PSK, option B, continuous PSK, option C, A and B, and option D, none of the above. Correct answer is continuous PSK. Question number 68, in amplitude phase shift phase keying, each phase vector is separated by. Amplitude phase keying ila ഓരോ വെക്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ്? ഓപ്ഷൻ എ 90 ഡിഗ്രി, ഓപ്ഷൻ ബി 0, ഓപ്ഷൻ സി 45, ഓപ്ഷൻ ഡി 180, and correct answer is option C, 45 degrees. Now question number 69, matched filter is a dash technique. Option A, modulation, option B, demodulation, option C, A and B, and option D, none of the above. Correct answer is demodulation. Question number 70, matched filter technique is used to. Option A, increase SNR, option B, decrease SNR, option C, SNR is not affected, option D, none of the above. Matched filter technique is used to increase SNR. So correct answer, option A. Question number 71, matched filter may be optimally used only for. എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Option A, Gaussian noise, option B, transit time noise, option C, flicker, and option D, all of the above. Correct answer, Gaussian noise. Question number 72, matched filters may be used. Option A, to estimate the frequency of the received signal, option B, in parameter estimation problem, option C, to estimate distance of object, and option D, all of the above. Again, നമ്മുടെ question. അതായത് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ. And question number 73, noise figure measures. Option A, power degradation, option B, noise degradation, option C, SNR degradation, option D, none of the above. Correct answer, noise figure measures the SNR degradation. Correct answer, option C. Question number 74, digital communication is dashed to environmental changes.
ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു എൻവയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ലെസ് സെൻസിറ്റീവ്, option B more sensitive, option C does not depend, option D none of the above. Correct answer option. And the last question, 75th question, advantages of digital communication are. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾ ഓഫ് ദ അബോവ് ആൻസർ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഈസി മൾട്ടിപ്ലൈയിങ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഈസി പ്രോസസിംഗ്, ഓപ്ഷൻ സി റിലയബിൾ, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ അബോവ്. ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. അപ്പൊ നമ്മൾ 75 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരുവിധം നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ ടോപ്പിക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഷുവർ ആണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അവര് ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 75 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ഇത് വഴി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുക. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ MCQ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സമയത്തിൽ തന്നെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസിന്റെ MCQ വേണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 75 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അറിയിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.